இன்னைக்கு let us do some problems on limit supremum and limit infimum. So before starting the problems, let us recall the definition. Okay, recall. என்ன அப்படின்னா, let xn be a sequence. Let xn be a real sequence. Real sequence. Okay. Put இங்க வேணா எழுதிக்கிறேன். Put r star which is equal to r union with minus infinity comma plus infinity. So இந்த ரெண்டு சிம்பலையும் நான் r ஓட சேர்த்துக்கிறேன். So that is r star. Then let capital E which is equal to E, இது நான் define பண்றேன். This is set of all x belongs to r star. R starங்கிறது என்னதுன்னு இங்க define பண்ணிட்டேன். Okay, such that there is a subsequence. I call it to be xnk of xn such that this xnk converges to x. So note that possibly we are having this real numbers, all real numbers, and plus infinity as well as your minus infinity. இதுவும் சேர்ந்திருக்கு. real number ஆ இந்த x வந்து real number ஆவும் இருக்கலாம், plus infinity ஆக இருக்கலாம், இல்லனா minus infinity ஆக இருக்கலாம். Okay, then capital E is a bounded subset of R star. Correct? R star பொறுத்த வரைக்கும் since ஏன் அப்படின்னா since this minus infinity less than or equal to x, which is less than or equal to plus infinity for every x belongs to capital E. So for every x belongs to capital E. அதனால இது என்ன பண்றோம், இது bounded subset of R star அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். So now we are defining put S star which is equal to supremum of capital E and S suffix star which is equal to infimum of capital E. Okay, so then this S star is denoted by, then we say S star comma S suffix star as limit supremum and limit infimum respectively. Okay, so we have S star as limit supremum and S suffix star limit infimum. So we denote by notation, we use the notation என்ன அப்படின்னா, this S star இதுக்கு பேர் வந்து this is called to be limit supremum of, okay, as n tending to infinity of xn, and I'll take suffix S suffix star which is equal to limit infimum of as n tending to infinity xn. So this is the definition. அதுக்கப்புறம் ஒரு தியரம் பார்த்திருக்கோம். So we have proved theorem. இந்த தியரம் வந்து என்னது அப்படின்னா 3.17. So we have proved this theorem. இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, எல்லாமே இந்த மேலே இருக்கிற definition. The number 1 we are going to prove that this S star which is belongs to capital E. முதல் point. Number 2 if x is strictly greater than S star, then
there is n belongs to natural number n such that this xn which is strictly less than x for all n greater than or equal to natural number. Okay, so S star satisfies these two property, and moreover S star is the only number, moreover S star is the only number satisfies the above two condition, the above properties. Okay, so I would like to இதே மாதிரி we can similarly prove for s suffix star limit infimum prove பண்ணலாம். அப்ப limit infimum என்ன வரும் அப்படினா, that is similarly we can have this number 1. What is this அப்படினா, this s suffix star which belongs to capital E, and number 2 if x is less than s suffix star விட சிறுசாக இருந்தால், then there is a stage n belongs to natural number n such that இந்த கேஸ்ல வந்து என்ன எப்படி வச்சீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் இதுதான் உங்களுடைய s ஸ்டாரை விட கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு x எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, there is a stage such that இந்த இடத்துல தான் infinitely many elements வந்து உள்ள இருக்கும். that is the x விட பெருசா இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல only finite terms maybe, okay, finite terms மட்டும்தான் ரைட் சைடில், இந்த x உடைய ரைட் சைடில் finite terms மட்டும்தான் இருக்க முடியும். அப்ப இங்க அதே மாதிரி இங்க x is greater than s star எடுக்கும்போது இங்க x is lesser than smaller than s star ஆக இருந்தால், then there is a stage n belongs to natural number n such that இந்த x க்கு left sideல only have a finitely many elements. அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா, then x is smaller than xn, okay, for all n greater than or equal to capital A. So sorry, of course this I will make it with blue color. So this is okay. So the இதுக்கு ஈக்குவலண்டான கண்டிஷன்ஸ் தான் இந்த இது. So if you want I will prove this out. First இத வேணா நான் proof பண்றேன். Okay, suppose so proof of 2 இந்த greenல இருக்கக்கூடிய இந்த இதுக்கு மட்டும் நான் proof கொடுக்கிறேன். Okay, நான் என்ன proof பண்ணனும் அப்படினா proof of 2. Okay, 2 இதுக்குள்ளது மட்டும் நான் proof பண்றேன். to prove என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படினா, whenever for all x strictly less than s star there is n belongs to natural number n such that this x is strictly less than xn for all n greater than or equal to natural number n. Okay, இப்படிதான் இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் டு ப்ரூவ் அப்படிங்கிறது இதுதான். எந்த x s ஸ்டாரோட கம்மியா கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் such that x விடவும் xn's பெருசா இருக்கும். எப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா xn'ஸும் x விட பெருசாக இருக்கும். Okay, suppose this is not true. Okay, suppose not. Okay, I'll take this. If suppose not. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Then there is an element. Okay, there is an x naught which is strictly less than s star. Okay, s star, and there is
an infinite number of elements, an infinite number of elements, number of xn's such that what we may have அப்படினா this xnk அப்படி எழுதிக்கிட்டுமா, there are infinite number of elements. அப்போ அதை நான் ஒரு subsequence எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, which is less than or equal to x, x விட சிறுசாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த இடம் புரியுதா? இங்க வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, இது x, இது x. அப்போ xக்கு ரைட் சைடில், சாரி லெஃப்ட் சைடில், this is left side. ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் has only finite terms. இதுதான் இந்த அர்த்தம். ஸோ திஸ் implies this. ஓகே, இப்போ இது ராங், இது தப்பு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this left side has infinitely many elements. அப்போ infinitely many elements இருந்தது அப்படின்னா அது எப்படினாலும் சீக்வன்ஸினுடைய சப்செட் தான், சீக்வன்ஸே கவுண்டபிள் தான். அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு சீக்வன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன், ஒரு சப்சீக்வன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன். தென் there is an x0, ஒரு x0 இருக்குங்க. அந்த x0க்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஓகே, அப்படின்னா x0க்கு லெஃப்ட் சைடில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த நிறைய எலமெண்ட்ஸை நான் ஒரு சப்சீக்வன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன். இஸ் இட் ஓகே? ஓகே, புரியுதா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இங்கே என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் எஸ் ஸ்டாரோட சிறுசாக நீங்கள் எந்த எக்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த எக்ஸுக்கு ரைட் சைடில் இன்ஃபைனைட்லி மெனி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இன்ஃபைனைட்லி மெனி இல்லை, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எக்ஸை விட பெருசாக இருக்கும். ஓகே, இது தப்பு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணதுனால நம்மளால் there exists an x0 belongs to s star, x0 which is strictly less than s star. s star விடவும் கண்டிப்பாக சிறுசாக இருக்கும். ஆனால் x0க்கு லெஃப்ட் சைடில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, then okay, this the limit. Okay, then this has a subsequence. Then there is y belongs to, இது எதுக்கு இடையில இருக்கும் அப்படின்னா, this is close to minus infinity, x0க்கு இடையில such that இந்த ஒருவேளை இந்த xn எல்லாம் பவுண்டடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, then it will have a convergent subsequence. Okay, such that this xnk dash converges to y. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த xnக்கு ஒரு சப்சீக்வன்ஸ், அந்த சப்சீக்வன்ஸ் yக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். வேர் y is equal to minus இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து xக்குள்ள இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல்குள்ள தான் இருக்க முடியும். இது புரியுதா? ஒருவேளை இந்த சப்சீக்வன்ஸ் பவுண்டடாக இருந்தது அப்படின்னா, then we will have a finite number y, then we can find a subsequence which converges to y. ஒருவேளை இது not bounded below-ஆக இருந்தது அப்படின்னா, then this fellow will diverges to minus infinity. So there exists y belongs to this such that xnk dash இதுக்கு ஒரு subsequence வந்து converges to y ஆக இருக்கும். So this implies that y which is less than or equal to x0 which is strictly less than s suffix star. இது மேல ஸ்டார் இல்லப்பா, கீழே. So we need to have this x star is here. Okay, x star is here. Okay, அப்போ this implies that already இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that y belongs to e. அப்போ but since y belongs to e ஆக இருக்கிறதுனால this must implies இருக்கிறதுலே சின்ன எலிமெண்ட் யாரு, s suffix star which is less than or equal to y ன்னு கிடைக்கணும். அப்போ இது 1ன்னு வச்சுக்கோங்க, இது 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. So this implies that y which is strictly less than s suffix star which is less than or equal to y. So this implies that y which is less than y ன்னு கிடைக்கும். That is a contradiction. Okay, contradiction. அப்போ இந்த contradiction எங்க வந்தது? நீங்க தப்புன்னு இருந்தோம்னா அசியூம் பண்ணீங்களா, suppose not அப்படின்னு அசியூம் பண்ணோம் இல்லையா, அது தப்பு. Therefore that is hence for any x which is strictly less than s suffix star, there is n belongs to natural number n such that what we have அப்படின்னா,
this x is strictly less than xn for all n greater than or equal to capital N. Okay, is it okay? So now we use these properties particularly in the rendu property that I use panna poren, this property as well as this. Idu na already proof panniten, idu inniki proof panniten. In the rendu property use panni we are going to solve so many theorems. Okay, we'll take a problem 1. Okay, problem 1. Suppose okay, let xn be a real sequence. Let xn be a real sequence. Okay, then what we are going to show is this fellow. Okay, then xn converges to x if and only if we are going to show that limit supremum of xn, okay, and tending to infinity, which is equal to limit infimum of n tending to infinity xn, which is equal to x. முதல்ல இந்த ப்ராப்ளத்தை ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், அதில் பாதி விஷயங்களை இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ we are going to show that when x is a real sequence and xn converges to x if or only if அந்த சீக்வன்ஸோட லிமிட் சுப்ரீமம் லிமிட் இன்ஃபிமம் எல்லாமே அந்த லிமிட் தான். இது வந்து லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ், இது எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே, we shall proof. ஸோ நான் முதல்ல என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, let us assume that first இதை அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, this is assume that xn converges to x. xn வந்து x கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove அது limit supremum of xn which is equal to limit infimum of xn which is equal to x. Okay, இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். This is the thing we want to show. Okay, see, note that xn converges to x ஆக இருந்ததுன்னா, since xn converges to x ஆக இருக்குதுன்னா, then every subsequence of xn, subsequence xnk of xn also converges to the same limit. அப்படின்னா அர்த்தம் that is xnk converges to x. Okay, for every subsequence xnk of xn. நீங்க எந்த சப்சீக்வன்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுவும் x க்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ஓகே, then capital E. Okay, the set of all subsequential limits of xn. இது என்னது அப்படின்னா, இதுதான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். this is set of all x belongs to, இங்க x கிடையாது, I call it to be u belongs to r star such that there exists a subsequence xnk of xn such that this xnk must converges to u. எப்படி இருக்கும்? இதான் e. அப்ப இங்க நீங்க எந்த சப்சீக்வன்ஸ் கொடுத்தாலும் we are having that this fellow will converge this for every subsequence will converges to x. For every subsequence நீங்க எந்த சப்சீக்வன்ஸ் கொடுத்தாலும் அது x க்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும். So that implies that this is equal to வெறும் singleton x தான் கிடைக்கும். Okay,
That is x is the only limit point. That is capital E, which is equal to singleton x மட்டும் தான் கிடைக்கும். Then the limit supremum of capital E, which is equal to supremum of singleton x, which is equal to veru singleton x தான். Okay, that is equal to supremum of this set is equal to x. Okay, as n tending to infinity, and limit infimum of capital E, which is equal to infimum of the set here singleton x. So therefore this is also equal to x of n tending to infinity. Okay, ரொம்ப ஈஸியா proof பண்ணிட்டோம். So this implies that limit supremum of E, limit, இந்த இடத்துல E னு போட்ட போறேன். இந்த இடத்துல definition வந்து xn ல. So we need to have this is xn, which is equal to xn, which is equal to. Upper limit supremum of this fellow xn, which is equal to limit infimum of xn, which is equal to singleton x. Okay, as n tending to infinity. Upper we have proved that hence xn converges to x implies the proof of it. Thus xn converges to x implies that limit supremum of xn, which is equal to limit infimum of xn, which is equal to x. This is proof. So conversely, இப்போ converse part proof பண்றோம். Okay, so conversely, okay, so I'll making it this way. Okay, so assume that limit supremum of xn, which is equal to limit infimum of xn, which is equal to x. Okay, இப்போ என்ன proof பண்ண போறேன்? To prove you need to prove that this xn converges to x அப்படின்னு proof பண்றேன். Okay, xn converges to x னு proof பண்ணணும். அப்ப xn converges to x னு proof பண்ணனும்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? Let epsilon be positive. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா find n belongs to natural number n such that modulus of xn minus x, which is less than epsilon, for every n greater than or equal to natural number n. So this is what we want to show. Okay, அப்போ find n, இந்த n கண்டுபிடிச்சோம்னா மேட்டர் முடிஞ்சிரும். And note that now we are having என்னெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கு அப்படின்னா limit supremum equal to x, limit infimum equal to x. Okay, அப்போ since limit supremum of xn, which is equal to x ஆக இருக்கிறதுனால நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா this x is always supremum. ஓகேங்களா, supremum இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா x plus epsilon, which is always greater than x அப்படி எடுத்துட்டேன். ஓகே, x plus, இப்போ இதுதான் யாரு இந்த இடத்துல s ஸ்டார் இருக்க மாதிரி, இந்த இடத்துல என்ன இருக்க வேண்டியது இருக்கு? s ஸ்டார் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு x இருக்கு, அவ்வளவுதான். This is also limit supremum. அப்ப இந்த limit supremumத்துல இந்த s ஸ்டாருக்கு பதிலா நான் x னு வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே செய்யல. By property 2, okay, 2, there is a stage n1 belongs to natural number n such that என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா we are having this n1 belongs to such that இந்த x star விடவும் xn சிறுசா இருக்கும். கரெக்ட்டா? அப்போ xn which is less than or equal to which is less than this x plus epsilon for all n greater than or equal to n1. கரெக்ட்டா? இங்க x is the limit supremum ங்கற ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, and similarly நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படினா we are having it since limit infimum of xn, which is equal to x ஆக இருக்கு, அதே நேரத்துல x is
minus epsilon which is less than x. Okay, இப்போ இந்த இடத்து இதுதான் s suffix star. Okay, s suffix star மாதிரி இது அதோட சின்ன நம்பர். அப்போ by property 2 again, okay, by property 2 by property 2 there is a stage, there is n2 belongs to natural number n such that what we can have this x minus epsilon which is strictly less than xn for all n greater than or equal to n2. அப்போ இங்க n1 when n greater than or equal to n1 ஆக இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் satisfy பண்ணும். இங்க when n greater than or equal to n2 ஆக இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் satisfy பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ற ரெண்டு கண்டிஷன் தேவைப்படுறதுனால let capital N which is equal to maximum of n1, n2. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that capital N which is greater than or equal to capital N1 and capital N which is greater than or equal to capital N2. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் satisfy பண்ணுவோம். Okay, now for n greater than or equal to natural number n. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that this small n is greater than or equal to n1 ஆக இருக்கும் and this small n is greater than or equal to n2 ஆகவும் இருக்கும். Okay, இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி satisfy பண்ணும். அப்போ what is this? இதுக்கு வேணா I call it to be number 1. Okay, this is number 1 and this is number 2. So from 1 and 2 from 1 and 2 we have this x minus epsilon which is less than xn which is less than x plus epsilon. இந்த கண்டிஷனும் satisfy பண்ணும், அதே நேரத்துல இந்த கண்டிஷனும் satisfy பண்ணும். Therefore we are having this condition x minus epsilon which is strictly less than xn which is strictly less than x plus epsilon for all n greater than or equal to n. That is x minus epsilon which is less than xn which is less than x plus epsilon for all n greater than or equal to natural number n. Okay, so that implies that இதை ஒரே லைன்ல எழுதலாம் modulus of xn minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number. Okay, hence the proof. So this implies என்ன எழுதிருக்கீங்க பாருங்க, let epsilon be positive னு ஆரம்பிச்சோம். Okay, so we have let epsilon be positive. Okay, then there is a stage n belongs to natural number n. Okay, such that this condition must hold. அப்போ ஒரே லைன்ல எழுதிட்டுமா, thus for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of xn minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. So this implies that xn converges to x. Hence the theorem. Okay, so ரெண்டு வேயும் நான் prove பண்ணிட்டோம். Okay, now we'll prove that another problem 2. So this is theorem 3.19. Theorem 3.19. Okay, so what is theorem 3.19 அப்படின்னா இப்போ இது என்ன அப்படின்னா let xn which is less than or equal to yn, okay, for all n belongs to natural number n. Okay, xn which is less than or equal to yn for all n. சில நேரங்கள்ல you may consider this will also, that is xn which is less than or equal to yn for every n greater than or equal to some fixed number. இதுவும் ஓகே ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸ்லேருந்து பாருங்கள், xn plus 1 இந்த சீக்வன்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுமாரி yn plus 1 இந்த சீக்வன்ஸ்லேருந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணுங்க, வந்துடும் ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே,
So I don't want to put it this. Okay, so I'll delete this. Okay, so let xn which is xn which is less than or equal to yn for all n belongs to natural number n. Then we are going to prove that. Number one, limit supremum of xn which is less than or equal to limit supremum of yn. இது முதல் term. Okay, n tending to infinity. அதே மாதிரி number 2 we are giving limit infimum of xn, okay, which is again less than or equal to limit infimum of yn, okay, as n tending to infinity. So these are the theorem we are going to show. Okay, சரி, இப்போ நான் இதில் ஏதாவது ஒன்றை ப்ரூவ் பண்ணுறேன். Then we will prove the இதை நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன். Similarly we can prove this. Okay, சரி, proof என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னா இதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ given this xn which is less than or equal to yn for all n belongs to natural number. For all எல்லா nக்கும் இந்த இது xn is less than or equal to yn. இப்போ என்ன பண்ற அப்படின்னா put இதுக்கு வந்து I call it to be x star equal to limit supremum of xn as n tending to infinity, and y star which is equal to limit supremum of yn as n tending to infinity. ஓகேங்களா? அப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove this x star which is less than or equal to y star to prove பண்ண போறேன். So these are the thing we are going to show. கரெக்டா? அப்போ limit supremum of இதுதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். So 1 limit supremum of xn which is less than or equal to limit supremum of yn அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். That is x star which is less than or equal to less than or equal to limit y star னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். Suppose this is not true. Suppose not. If this is not true, then என்ன நடக்கும்? Then this x star which is strictly greater than y star. கரெக்டா? x star which is strictly greater than y star. லிமிட் சுப்ரீமம். அப்போ நான் டக்குன்னு எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா இந்த லிமிட் சுப்ரீமத்துக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பாருங்க, இந்த பாருங்க, இந்த இருக்கு. This if x is greater than s star ஆக இருந்ததுன்னா then there is a stage n அப்படின்னு இருக்குல்ல, இதை நான் யூஸ் பண்ண போறேன் சுப்ரீமத்தில். அப்போ இந்த கேஸில் எது சுப்ரீமம் அப்படின்னா, இந்த கேஸில் எது சுப்ரீமம்? y star is a supremum. ஓகேங்களா? since y star is a limit supremum, since y star which is equal to limit supremum of yn ஆக இருக்கிறதுனால as n tending to infinity, and இந்த y star விட பெருசா நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், ஒரு x star னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, which is greater than y star ஆக இருக்கிறதுனால by property 2 ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு முன்னகுட்டி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதுதான் எப்பவுமே இந்த தப்பு விடுவேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் strictly greater தானே. அப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am going to choose r such that இது ரெண்டுக்கு இடையில எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப என்ன எடுத்துக்கிறேன், x star which is greater than r which is greater than y star இப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, choose r such that இந்த x ஸ்டாருக்கும் y ஸ்டாருக்கும் இடையில நான் ஒரு r னு ஒரு எலிமெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இப்போ பிரச்சனை இல்லை. இப்போ we can have this fellow. Okay, since this guy y star is a limit supremum and இந்த இடத்துல x ஸ்டாருக்கு பதிலா நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், r எடுத்துக்கிறேன். Since r is greater than y star, by property 2 there is a stage
stage n belongs to natural number n such that what we will have this r னுடைய right side ல only finite elements தான் இருக்கும். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? This yn which is less than r for all n greater than or equal to natural number n. இந்த இடம் புரியுதா? இது r. அப்போ அந்த r னுடைய ரைட் சைடு இருக்கு பாருங்க. ரைட் சைடுல only finite numbers மட்டும் தான் இருக்க முடியும். மீதி எல்லாம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும்? இந்த r விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. So this would implies that yn வந்து என்னது? இதுவும் சிறுசுனா xn which is less than or equal to yn which is strictly less than r for all n greater than or equal to n. Okay. அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா this implies that there are only finitely many xn's greater than r. கரெக்டா? அப்போ r இந்த சீக்வன்ஸ்ல r னுடைய லெஃப்ட் சைடுல தான் எல்லா xn's இருக்கு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா xn's எதுல இருக்கு? r க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு. ஓகே, that is இது லெஃப்ட் சைடு, இது r, இது லெஃப்ட் சைடு, இது ரைட் சைடு. So we are having all xn's. So only finitely many terms are above the r. Okay, அப்போ அதை தான் நான் சொல்றேன். So this implies that there is no subsequence, no subsequence xnk of xn such that xnk converges to x. ஏன் இங்க பாருங்க, இது y star, நான் அப்படிதான் எடுத்திருக்கேன். y star is smaller than x star. அப்போ y star இங்க இருக்கு, இந்த இடத்துல x star இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல r இருக்கும். அப்போ இது இந்த பக்கத்துல தான் உங்களுக்கு infinitely many sequence எல்லாம் இங்க தான் இருக்கு. ரைட் சைடுல has only finite terms of xn's. இந்த இடத்துல only finite, இந்த r க்கு இந்த பக்கத்துல finite terms மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ there is no subsequence such that this xnk converges to x. So this implies that x is not in E, correct? In E. That is contradiction to எதுக்கு contradiction? That x belongs to E னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு contradiction. Okay, contradiction to number 1. Okay, அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம். எங்க அப்படின்னா இங்க. Okay, if this is not true, okay, then x star which is less than, say, greater than y star னு இருக்கு இல்லையா, that must be wrong. Okay, hence x star must be less than or equal to y star. இப்படித்தான் இருக்க முடியும். இப்படி மாறி இருந்தது அப்படின்னா then we get a contradiction. So இது யாரு அப்படின்னா this implies that limit supremum of xn which is less than or equal to limit supremum of yn. Limit supremum of yn. Okay, so can you use இதே மாதிரி இதை ப்ரூஃப் பண்ணிடலாமா? ஸோ நம்பர் டூ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா லிமிட் infimum of xn which is less than or equal to limit infimum of yn அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அப்போ இது நீங்களே பண்ணிடலாம். பட் நீங்கள் let me prove. Take this fellow is equal to x suffix star and this fellow is equal to y suffix star. அப்போ இது நீங்க அழகா எழுதணும். Put x equal to put I take this fellow, okay, this guy, control C, control V, super. Put this is equal to this, okay, and this guy, yaru limit infimum of this is equal to this, okay. So and y suffix star, y
suffix star equal to y star which is equal to this. Okay, ரெண்டு இது நான் எடுத்துக்கிட்டேன். புரியுதா? x star, x suffix star and y suffix star இது ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to prove என்னது x star which is less than or equal to y star. Sorry, x suffix star la. So x suffix star which is less than or equal to y suffix star னு சொல்ல போறேன். Okay, if not then என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this x suffix star which is strictly greater than y suffix star. Choose r such that இது ரெண்டுக்கு இடையில எடுத்துக்கிறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? x suffix star which is greater than r which is greater than y suffix star. ஓகே, அப்போ இப்போ நான் இதுக்கு இந்த தியரத்தை அப்ளை பண்ண போறேன். ஓகே, இந்த தியரத்தை மேல அங்க ப்ரூஃப் பண்ணிடுவோம். நான் இன்னைக்கு வந்தோடனே ப்ரூஃப் பண்ணல கிரீன் கலர்ல. ஸோ திஸ் இஸ் த தியரம். ஓகே, இஃப் x is less than பாருங்க, இந்த இடத்துல s suffix star போல எது போட்டுருக்கோம். இந்த இடத்துல we may have this guy suffix star. ஓகே, அப்போ இதை யூஸ் பண்றேன். whenever லிமிட் இன்ஃபிமத்தை விடவும் சிறுசா ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தா அப்படின்னு வரணும். ஓகே, அப்போ இதை அப்படின்னு கொண்டு வரேன். ஸோ this implies that அப்போ இது லிமிட் இன்ஃபிமத்தை விட இந்த இடத்துல ஒரு r எடுத்தா. ஓகே, then since this r is smaller than x star, okay, and star மேலேயே வந்துட்டு இருப்பாங்க s suffix star and x suffix star which is equal to limit infimum of xn ங்கிறதுனால what we will have அப்படின்னா this implies that by property 2 there is a stage n belongs to natural number n such that இந்த r விடவும் யார் பெருசா இருப்பா? this is less than xn for all n greater than or equal to natural number n. okay, அப்போ this implies that r which is less than xn which is less than or equal to yn for all n greater than or equal to natural number n. This implies that the right side, okay, r க்கு இந்த பக்கத்துல this implies, okay, minus infinity, you can take it to be closed, minus infinity comma r contains at most finite terms of yns. கரெக்ட்டா? ynsல finite number of elements மட்டும் தான் இதுல இருக்க முடியும். So this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா there is no subsequence ynk of yn such that ynk converges to y. இப்படி ஒரு சப்சீக்வன்ஸே கிடைக்காது. ஓகே, but this y star which is less than r which is இப்படி இதுதான் சொல்றேன் that this implies இதெல்லாம் புரியுதா? இதுக்கு இந்த இடத்துல finite terms தான் இருக்கும். therefore there exists இதுல தான் உங்களுடைய y இருக்கு. சரி, y suffix star which is always belongs to minus infinity comma r இதுல இருக்கு. therefore there exists no subsequence which converges to y star. but y this implies that y suffix star does not belongs to capital E. Contradiction 2 1. okay, 1 contradiction. அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணோம்ல, அது எங்க? இந்த இடம். ஓகே, if not suppose this guy அது சொன்னாலே அது தப்பு. that implies that hence this x suffix star must less than or equal to y suffix star.
So this implies that limit infimum of xn which is less than or equal to limit supremum of limit infimum limit infimum of yn. Okay, hence the proof. So we have proved this theorem. Now we'll prove another theorem. Okay, so we'll prove a theorem, exercise problem. Okay, exercise problem. இது என்ன அப்படின்னா, let xn be a real sequence. Let xn be a real sequence. xn comma yn be a real sequence. Real sequence. Then நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, number one இது என்னன்னா limit supremum of xn plus yn which is always less than or equal to limit supremum of xn plus limit supremum of yn. Okay, as n tending to infinity. So this we are going to show. அப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லிமிட் இன்ஃபிமத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். So number 2 we are having this limit infimum of, I may write this is xn plus yn which is greater than or equal to limit infimum of xn plus limit infimum of yn. Okay, n tending to infinity. So now முதல்ல இது proof பண்றேன், ரெண்டாவது இதுவும் similarly we can prove. Okay, n tending to infinity. First let us prove the first one. We'll go for a proof. Okay, சரி இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா put cn which is equal to, I call it to be xn plus yn எடுத்துக்கிறேன். cn which is equal to xn plus yn. Okay, சரி இப்போ and இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். I'll call it to be let and x suffix star which is equal to limit supremum of xn and y power star which is equal to limit supremum of what I can say, this is yn. Okay, so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove this limit supremum of cn which is less than or equal to x star plus y star. இதைத்தான் நான் சொல்ல போறேன், x star plus y star சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்போ நான் இதை சொல்றதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we shall show let epsilon be positive. Let epsilon be positive. Okay, we shall show this limit supremum of cn which is less than or equal to x star plus y star plus epsilon அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். நான் இந்த இடத்துல எப்சிலான்ங்கிறது ஒரு ஆர்பிட்ரரி ஒரு நம்பர். ஒருத்தர் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம், எப்சிலான் வந்து 0.1 எடுத்துக்கலாம், இன்னொருத்தர் வந்து 0.0001 எடுத்துக்கலாம். Since epsilon is arbitrary, this fellow may converges to 0. Okay, வேணா அந்த இடத்துல எப்சிலானுக்கு பதிலா 1/n எடுத்துக்கோங்க, then this fellow will automatically converges to 0. அப்போ then we will have limit supremum of cn which is less than or equal to x star plus y star னு முடிஞ்சிரும். Okay, so ஐடியா வந்து இதுதான். I'll take epsilon be positive and we apply this there. Okay, இதை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், இந்த இதை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். Then this is true for every epsilon கிடைக்கும். Since epsilon is arbitraryங்கிறதுனால we will get the result. Check. Note that what we are having, this x star plus epsilon by 2 which is greater than x star. ஓகேங்களா, x star விட x star plus epsilon by 2 வந்து கண்டிப்பாக பெருசாக இருக்கும். ஓகே, அப்போ by property 2 there is n1 belongs to natural number n such that ரொம்ப சிம்பிள், இது படம் வந்து ரொம்ப பண்ணுவாங்க. இது x star, அப்போ இது யாரு x star plus epsilon by 2,
அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இங்கே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ there exists x1 such that xn which is less than என்னது x star plus epsilon by 2 for every n greater than or equal to natural number n1 ஓகே இதே மாதிரி இந்த y ஸ்டார் இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ இதே இது திருப்பி அடிக்க காப்பி ஓகே note that y star plus epsilon by 2 which is greater than y star okay by property T2 okay there is n2 belongs to natural number n such that I may write this is yn which is less than y star plus epsilon by 2 y star plus epsilon by 2 okay அப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this must imply that this must இல்லை we'll take put capital N which is equal to maximum of n1 n2 n1 n2 அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா we are having this n which is always greater than or equal to n1 ஆவும் இருக்கும் அதே நேரத்துல n which is greater than or equal to n2 ஆவும் இருக்கும் okay then I'll take it then for n greater than or equal to capital N we have இந்த property satisfy பண்ணனும் இந்த property satisfy பண்ணனும் அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டலாமா அப்ப I can write this is xn which is less than x star plus epsilon by 2 and this is yn which is less than y star plus epsilon by 2 இந்த property satisfy பண்ணும் அப்போ by adding இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் xn plus yn which is less than இது என்ன கிடைக்கும் x star plus y star இது ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது plus epsilon கிடைக்கும் அப்போ that is என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this xn plus yn which is less than x star plus y star plus epsilon for every n greater than or equal to capital N அப்போ இந்த படத்துல இது யாரு this is யாரு Cn this is Cn அப்போ இந்த கோட்ல இவன் வந்து that is x star plus y star plus epsilon அப்படிங்கறவன் இவன் okay I call this is to be some t அப்படினு வெச்சுக்கிறேன் அப்போ tங்கிறது யாரு x star plus y star plus epsilon அப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதுக்கு லெஃப்ட் சைடுல தாங்க உங்களுக்கு எல்லா சீக்வென்ஸ் உடைய எல்லா டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஓகே இதனுடைய ரைட் சைடுல only finite terms அதுவும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே at most finite term at most finite term அப்போ இந்த cn க்கு subsequential limit இருந்ததுன்னா அது எதுக்குள்ள தான் இருக்க முடியும் இதுக்குள்ள தான் இருக்க முடியும் இந்த இடத்துல தான் இருக்க முடியும் இத தாண்டி வர முடியாது okay so that is if cn has a subsequence if cn has a subsequence xnk sorry c is cnk okay such that cnk converges to c ஆக இருந்தால் then this would imply that c must be less than or equal to x star plus y star plus epsilon இப்படி தான் இருக்க முடியும் கரெக்ட்டா ஏன்னா இங்க தான் சீக்வென்ஸே இருக்கு அப்போ இதுக்கு ஒரு சப்சீக்வென்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆச்சுனா இங்க தான கன்வர்ஜ் ஆகும் இத தாண்டி வராதுல ஏன்னா இந்த இடத்துல ஃபைனைட் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு அப்போ இது கன்வர்ஜ் ஆச்சுனாலே இங்க தான் கன்வர்ஜ் ஆகணும் அப்போ this is c hence இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீம் எடுத்தோம்னா that is capital E which is equal to set of all c belongs to r star such that c there is a subsequence there exists a subsequence cnk of cn such that cnk converges to c this set that is the set is bounded above by யாரு இந்த x star
plus y star plus epsilon. இவங்களோட bounded above ஆக இருக்கு. அப்போ this implies இதனுடைய supremum இருக்கு இல்லையா, இது upper bound, that is இது சொல்லலாம், that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா x star plus y star plus epsilon is an upper bound of E இனுடைய upper bound. So this implies that least upper bound ன்னு அர்த்தம் supremum of E, அதுவும் least upper bound ஒண்ணுதான், which is always less than or equal to x star plus y star plus epsilon. இது யாரு? This is equal to limit supremum of Cn, okay, as n tending to infinity. Thus என்ன proof பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, hence we have this limit supremum of Cn க்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன், I'll take it to be xn plus yn, which is less than or equal to x star, okay, this is x star plus y star plus epsilon, okay, as n tending to infinity. And note that this is true for every epsilon positive. எந்த epsilon கொடுத்தாலும் இந்த condition true, okay. Since epsilon is arbitrary, அதாவது epsilon positive is arbitrary, we have this will be converged to 0, okay. நீங்க epsilon பதிலா 1 by n ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அப்போ this is true for every n அப்படினா when n tending to infinity we will have this implies that limit supremum of xn plus yn, which is less than or equal to x star க்கு பதிலா என்ன பண்றேன், limit supremum of xn plus limit supremum of yn, அவ்வளவுதான், as n tending to infinity, okay, n tending to infinity, okay. So we have shown that this fellow is which is less than this. சரி, அப்புறம் இதே மாதிரி நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, that limit similarly, okay, you can show limit infimum of xn plus yn, which is greater than or equal to, இதான் ரொம்ப முக்கியம், that is limit infimum of xn plus limit infimum of yn. ஏன் சார் இது less than or equal to வராதுன்னா வராது, அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கட்டுமா? You take xn equal to xn which is equal to இந்த சீக்வன்ஸ், என்ன சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா, I'll take it to be 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு, ஓகே. அப்போ லிமிட் infimum of xnங்கிறது யாரு, this is இதுல ரெண்டு கன்வர்ஜென்ஸ் சப்சீக்வன்ஸ் தான், இதுல ங்கிறது யாரு அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ்ல கிளியரா எடுத்திருப்பேன், போன வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ங்கிறது 1 plus 1 இன்னொன்னு minus 1, இதுதான் இதனுடைய சப்சீக்வென்ஷியல் லிமிட்ஸ். So this is equal to supremum of E, which is equal to limit infimum தானே, அப்போ we need to have a infimum of E, capital E, which is equal to minus 1, okay. So இப்போ yn அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கிற, இது யாருன்னா minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த கேஸ்லயும் லிமிட் infimum of yn, which is equal to இதுக்கும் இதே தான் வரப்போகுது, ஓகே. இந்த சீக்வன்ஸுக்கும் கேபிட்டல் ங்கிறது யாரு, plus 1 and minus 1 இதுதான் வரப்போகுது. அப்போ இதுக்கும் this is also infimum of capital E, which is equal to minus 1. But what is xn plus yn? xn plus yn ங்கிற சீக்வன்ஸ் யாரு, இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும், 0, இது ரெண்டையும் கூட்டினா 0 0 0 0 0 0 0 கிடைக்கும். அப்போ xn plus yn, that is xn plus yn converges to 0. அப்போ this implies that limit infimum of xn plus yn, which is equal to 0. But இதனுடைய limit infimum minus 1, இதனுடைய limit infimum minus 1. அப்போ this implies that this is greater than or equal to minus 1 minus 1. Okay, that is equal to minus 2. Okay, I'll write it in this way.
this is equal to greater than minus 2 எப்படி எழுதிக்கலாம், that is limit infimum of xn plus limit infimum of yn. okay, so இது என்னைக்குமே greater than or equal to less than or equal to வராது. we have given an example. okay, so prove, this is a homework. the similar manner, இதே மாடல்ல தான் ப்ரூஃப் பண்ண போறோம், வேற ஒரு பிரச்சனை இல்லை. okay, so similarly we can show this also. okay, now we'll go to the next problem. I'll show another problem that is also something more interesting. okay, அது என்ன problem அப்படின்னா, that is limit supremum of minus xn which is equal to minus limit infimum of xn. okay, so this is the another theorem. okay, we need to prove. so problem வந்து limit supremum of minus xn which is equal to minus of limit infimum of xn அப்படின்னு நான் proof பண்ண போறேன். okay, proof போலாமா? so the proof is